Srinivas Rao, English assistant, JPHS Mangamaripeta. Today I am going to discuss about the first unit, that is the personality development. Under this we are having three readings: A reading, B reading, C reading. The A reading is attitude is altitude. First we have to know the meaning, the correct meaning of the title. The attitude is the way that you behave towards, and altitude is the height. Height means here the highest position. Here two kinds of natures we can observe. One is optimistic and pessimistic. The way you behave, you can behave in a positive direction or you can behave in a negative direction. One optimistic can search the opportunities in a crisis period, whereas pessimistic will lose the golden opportunities in every corner. That is the difference between optimistic and pessimistic. Here the attitude is altitude. That means the way that behave towards a situation, it will uplift or downfall our nature. We are going to today in this lesson that here some description about Nick. Here just the Nick is not having arms, no arms, no limbs. That kind of condition is known as torso. Nick is a torso. He born with no arms. He born with no limbs. That kind of rare occasion is known as rare occurrence is known as the Pocomelia. But here the Nick's father was a well-educated man and Nick's mother was a professional nurse. But here they were gifted with this kind of boy. He was born without arms, without limbs. Okay. Nick's mother was a nurse. Nick's father was a computer programmer. Okay. This is a small synopsis about Nick. Next, we proceed towards here. Nick having a small foot on his hip. He is not having foot, he is not having arms, he is not having limbs. He is having small foot, very small foot on his hip. Sometimes he joked it as a chicken drumstick. Nick, though he was a torso, he was not having arms, he was not having limbs, he can play golf, he can type, he can pick up the things with that hip. That's why he called it as a chicken drumstick. The small foot on his hip, he called it as chicken drumstick. Why he call it as a chicken drumstick? He uses that small foot for every purpose. He uses the small foot for every purpose. He uses for to balance, to kick the ball, to hold the things like that. Okay, before going to lesson, look at that. The attitude is altitude. Look at that. First, imagine having no arms to stretch in the morning to help you to scratch that itch, to allow you to wrap your arms around your loved ones. Imagine having no legs to kick pebbles. Here, imagine having no arms to stretch in the morning to help you to scratch the itch, to allow you to wrap your arms around your loved ones. Imagine having no legs to kick pebbles down the street. This is the common practice
While we are coming to school, we will kick everything. While coming to the school, we will unnecessarily we will kick the objects on the road. Imagine that. To walk or to run, to bicycle or skateboard or get you from a point to point B. Then imagine both at once, which is what Nick Vujicic has faced his whole life. Have you heard something like that before? Just for imagination only, it giving some terrible moment in our minds. But this kind of person is there. He is none other than Nick. Look at the picture. Look at the picture. He is the Nick Vujicic. Nick Vujicic was born with no arms and legs, but he does not let the details stop him. He is not having arms and legs, but he never stopped. He never stopped his journey. The brave 26-year-old who is mainly a torso. This kind of condition is known as the torso. Torso means having no arms and no legs. He can play football and golf. The golf, you can imagine the golf. It is the costliest the game. Swimming is a regular practice to our surrounding areas. And surfing is a kind of game that competes with the tidal waves on the sea, surface of the sea, despite having no limbs. Up to that, Nick was born with no arms and legs. This is one part, but he does not let the details stop him. The brave 26-year boy who is mainly a torso plays football and golf, swims and surf despite having no limbs. Nick, earlier you said in the introduction, Nick has a small foot on his left hip which helps him balance and enables him to kick. With the small foot which was located on his left hip, it helps him balance. Balancing is very important to sustain while we are walking. The balance is very important. While we are cycling, balancing is very important. Having no limbs and having no arms, how he can balance? With the small foot, he can balance. How wonder. And enables to kick. He uses his one foot to type. He is having only one foot. With that foot, that is the determination of the Nick. With that foot, he uses one foot to type, write with a pen and pick things between his toes. He never stops anything. He behaves same as a normal man. We hold the pen just like that. Nick also hold the pen, but with the toes on his left hip. Okay. I call it my chicken drumstick. Joke Nick. Here, is leading his life with a jovial manner. He never, while he was an earlier stage, he confronted about his situation, but later on, he comes out of the situation and he knows how to lead. He wants to become give inspiration to others. I call it my chicken drumstick. దేన్ని కాల్ చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్ అంటున్నాడు? ఈ స్మాల్ ఫుట్ ఆన్ లెఫ్ట్ హిప్. ఇంక వేరే వారు ఎవరైనా అయితే ఆ సిచ్యువేషన్కి వర్రీ అయిపోతూ ఉంటారు, కానీ జోక్స్ కూడా వేస్తున్నాడు అనమాట. ఐ కాల్ ఇట్ మై చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్. హూ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ మెల్బోర్న్. దిస్ ఇస్ రిలేటివ్ క్లాస్. చూసారా? He was born in Melbourne in Australia. Nick was born in Australia. That is the direct sentence, but here we are introducing the relative clause. That is, I call it my chicken drumstick, joke Nick. Here gives the description, how beautiful the sentence is. Who was born in Melbourne, Australia, but now lives in Los Angeles. That means he was born in Melbourne, which is located in Australia continent. Later on, he moves to Los Angeles, which is in America.
I had been lost without. Here, water sports are not Nick's only thing. He also plays golf with a club tucked under his chin. He is showing his performance not only in water sports. Not only in water sports, he plays golf with a club tucked under his chin. There is golf. There is a tub is there. With that, they will kick the ball. He hold the tub under his chin, and tucked under his chin, and is huge fan of the English Premier League, just like IPL. The IPL stands for cricket, whereas the English Premier League stands for the golf. He plays football and golf like that. If he is having efficiency in water sport, he knows how to surf, he knows how to tie, he knows how to hold the things with the. He is having only one small on his left. With that, he is able to do all the things like a normal man. Normal man. Right. Here, his parents decided not to send him to a special school. Generally, there are two types of schools. One is the general school, and another type is special needs children. But his parents decided not to send him to a special school. A decision, he said, was very hard for him. At first, he thinks the decision is wrong because he has to mingle with his children, normal children there. They will criticize him. But their parents decided him to send to a general school, not special school. A general scheme, that means they had given an opportunity to mingle with the normal students. His parents, but which may have been the best decision they could have made for him. Initially, he thinks it is a tough decision, hard decision for him. But later on, the things proves that decision was a good for him later. He mingles with, initially he was bullied, he was criticized by the normal students, but later on seeing his performance, they make friendship with him. They mingled with him like that. When Nick was born, and again we come to the situation when Nick was born. When Nick was born, his father was so shocked. Generally, the parents will have high hopes about their kids. After knowing that his wife, blessed with a child, having no arms, no limbs, only trunk, he was shocked on seeing his personality. When Nick was born, his father was so shocked that he left the hospital room to vomit. Imagine the situation. Immediately after seeing Nick, he immediately rushed to the bathroom to vomit. That means he was not mingled with that situation. He is having high hopes in his mind. But after seeing the newly born child, he immediately went to bathroom to vomit. ఏదో అనేక ఆశలతో ఉంటారు తల్లిదండ్రులు. అయితే ఈ బిడ్డ పుట్టిన వెంటనే, ఆ బిడ్డని చూసిన వెంటనే ఆ యొక్క పరిస్థితిని చూసి తట్టుకోలేకపోయాడు, షాక్ అయిపోయాడు. చేతులు లేవు, కాళ్ళు లేవు, ఒక మొండెం మాత్రమే ఉంది. ఆ ఫాదర్ అతనే ఆ పరిస్థితిని తట్టుకోలేక ఏం చేశాడంటే వాంతి వచ్చేసింది ఆ బాలుని చూడగానే. His distraught mother could not bring us to hold him until he was 4 months old. ఒక మాతృమూర్తి ఉందంటే వెంటనే బిడ్డని తాకాలని చూస్తుంది. కానీ ఇక్కడ పరిస్థితి వేరు. Her mother, distraught mother, that means she was not interested on seeing her boy. She was not interested. She took 4 months to touch the boy.
వేలేసి ముట్టుకోవడానికి 4 నెలలు తీసుకుంది. 4 నెలలు తీసుకుంది. ఓకే, ఆ అబ్బాయిని ముట్టుకోవడానికి 4 నెలల తర్వాత కానీ ఆ నిక్కి మీద చేయి వేయలేకపోయింది. హౌ సిచ్యువేషన్, ఇమేజిన్ ద సిచ్యువేషన్. దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఫుల్ హోప్స్. Her mother was a nurse. Nurse means she's having idea about the food. The she took all the precautions. She took all the precautions. But this occurrence is rare occurrence. That kind of occurrence is known as the phocomelia. Phocomelia, very rare occurrence. Due to that occurrence, he was born with no arms and legs. Okay. Next. His disability came without any medical explanation. As she was a nurse, she underwent a regular checkup and she took all the precautions. Her father was a computer programmer. He knows everything. Rare occurrence called phocomelia. This is this disability. That means the disability means the ability. You don't have the ability. His disability came without any medical explanation. Rare occurrence, that is called phocomelia. And Nick and his parents spent many years asking why this cruelty would happen to them. జనరల్గా ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురైనప్పుడు ఏమంటారంటే దే విల్ క్వశ్చన్ ద గాడ్. మనం ఇప్పుడైనా చూడండి, we left the school on March 18th. Still we are unable to come to school. Today is the July 15th. Never before. ఎప్పుడు ఇలా జరిగి ఉండలేదు. మనం కూడా దేవుణ్ణి ప్రశ్నిస్తున్నాం, ఎందుకు ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురైందని. డ్యూ టు ద పాండమిక్, ద కోవిడ్ పాండమిక్, we questioned the God because the Almighty, He will give a solution. ఎవరిని అడుగుతాం ఇలాంటి పరిస్థితుల్లోని? భగవంతుని అడుగుతాం. అలాగే ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు కూడా ది క్వశ్చన్ ద గాడ్. Many years asking why this cruelty would happen to them. My mother was a nurse and she did everything right during pregnancy, but she still blamed herself, he said. Her mother was a nurse. She took the nurse. What is the duty of a nurse? She will diagnose the pregnant ladies. She will give the nutritious food and she will give advice. She will give precautions to pregnant ladies. She took all the precautions. Even though she took all the precautions, she had given birth to Nick, who is not having arms and legs. The question, the God, why this cruel trick did happen to them. It was so hard for them, but right from the start, they did their best to make me independent. Let them leave them. కొన్ని రోజులు బాధపడ్డారు. బాధపడుతూ అలా ఉండిపోయి ఉన్నట్లయితే టుడే వీ డోంట్ హ్యావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ లెసన్. వాళ్ళు అలా బాధపడుతూ దేవుణ్ణి ప్రశ్నిస్తూ వాళ్ళ ప్రయత్నం అంటూ ఏది చేయకుండా ఉంటే టుడే వీ మే నాట్ హ్యావ్ దిస్ ఇన్స్పిరేషన్ లెసన్ ఫర్ అస్. My dad put me in the water at 18 months and gave me the courage to learn how to swim. They forget about the disability of Nick. They want to treat him as a normal boy. My dad put him in the water at 18 months and gave the courage to learn how to swim. ఈయన 18 months అప్పుడు ఏం చేశారంటే నీళ్ళ తొట్టిలో పెట్టేసి ఈత ఎలా నేర్చాలో చెప్పాడు. I also get really into football and skateboarding. I totally love the English Premier League. Nick's father was a computer programmer and accountant. Here we already know that mother was a nurse and father was a computer programmer and accountant, and taught his little son how to type with the stove at just 6 years old. As he was a computer programmer,
he knows how to type. He makes the Nick to learn the typing at age of 6. He left the child at the age of 18 months to know how to swim, and he had given instruction how to type at the age of 6 years old. His mom invented a special plastic device that meant he could hold a pen and pencil. వాళ్ళ అమ్మగారు ఒక స్పెషల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ తయారు చేశారు. ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్తో ఒక పెన్ కానీ పెన్సిల్ కానీ సరిగ్గా ఏ విధంగా పట్టుకోవచ్చో అని చెప్పేసి ఒక స్పెషల్గా ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ తయారు చేశారు. హిజ్ మమ్ ఇన్వెంటెడ్ మీన్స్ ఎ న్యూ ఇన్వెన్షన్, ఎ స్పెషల్ ప్లాస్టిక్ డివైస్ దట్ meant he could hold a pen and pen. Here, despite the risk of being bullied, it is a very common practice. అన్నీ బాగానే ఉన్నా సరే జనరల్గా ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా వెటకారం చేస్తూ ఉంటారు, కొంచెం విమర్శిస్తూ ఉంటారు. ఆ విమర్శ అన్నది ఇక్కడ కూడా ఇతనికి కూడా ఉందన్నమాట. డిస్పైట్ ద రిస్క్ ఆఫ్ being bullied, his parents insisted on his attending mainstream school. That means is normal school. Mainstream school. There are some kinds of schools are there. School for special needs. ప్రత్యేక అవసరాలు గల పిల్లలకి కొన్ని స్కూల్స్ ఉంటాయి, అలాగే ఇలాగ నార్మల్గా ఉండే వాళ్ళకి కొన్ని ఉంటాయి. అయినా సరే రిస్క్ ఆఫ్ bullying మీన్స్ క్రిటిసైజింగ్. His parents insisted on his attending mainstream school. It was the best decision they could have made for me, adds Nick, who later achieved a degree of financial planning and real estate. It was very hard, but it gave me independence. He never stopped his education. He finished his graduation in a very crucial subject, that is financial planning and real estate. This degree made him independent. He is having a local knowledge. He applied the knowledge acquired through his degree to how to sustain his life. ఆయన డిగ్రీలో నేర్చుకున్న అంశాలు, చదువులో నేర్చుకున్న అంశాలను జీవితంలో ఎలాగా ఉపయోగించుకోవాలని క్షుణ్ణంగా అవసాన పడతాడనమాట. Nick, who was teased and bullied, had an electric wheelchair for mobility. He was teased, he was criticized. He is having an electric child for mobility. అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి కదలాలంటే ఎవరి సహాయం లేకుండా ఒక ఎలక్ట్రిక్ వీల్ చైర్ని కూడా ఉంచుకున్నాడు. అండ్ ఎ టీమ్ ఆఫ్ కేరియర్స్ టు హెల్ప్ హిమ్, కొంతమంది సహాయకుల్ని కూడా ఏదైనా అవసరం ఉంటే చేయడానికి కూడా ఉంచుకున్నాడు. I was deeply depressed when I was 8 years old. చిన్నప్పుడు సంఘటన ఒకసారి మనం చెప్తున్నాడు. He was deeply depressed when he was 8 years old. అతను 8 సంవత్సరాల వయసప్పుడు I went to mom crying and told her I wanted to kill myself. వాళ్ళ అమ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఏం చేద్దామనుకుంటున్నానంటే చనిపోదామనుకుంటున్నానన్నాడు. ధైర్యవంతుడే, కానీ ఆ ధైర్యాన్ని కూడా కప్పిపుచ్చి మిగతా వాళ్ళందరూ క్రిటిసిజం చేయడము, ఈయన మైండ్లో కొంచెం ఒక రకమైన అభద్రతాభావం వచ్చేసింది. దిస్ ఇన్సెక్యూర్ ఫీలింగ్ డామినేట్స్ హిస్ కరేజ్. ఇతని ధైర్యాన్ని అధిగమించేసింది, ధైర్యాన్ని తొక్కిపెట్టేసిన సందర్భంలో ఈయన అనుకున్నాడు, వాళ్ళ మదర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. ఇతను చేసిన మంచి పని ఏమిటంటే ఈ డిసిషన్ అయితే చనిపోవాలనుకున్నాడు, కానీ వెంటనే ఇంప్లిమెంట్ చేయకుండా వాళ్ళ అమ్మగారు చెప్పాడు. అక్కడ దట్ ఈస్ ద టర్నింగ్ పాయింట్. ఎవరికి చెప్పకుండా చేస్తుంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ ద స్టోరీ ఆఫ్ నిక్. ఐ ఫెల్ట్ కోల్డ్ అండ్ బిట్టర్. ఐ హేటెడ్ God for doing this to me and was terrified of what happened. My parents were not there to look after me. ఈయన ఎందుకు బాధపడుతున్నాడంటే, ఎందుకు నన్ను ఇలా దేవుడు సృష్టించాడు, దేవుడు ఎందుకు ఇంత విపత్కరమైన పరిస్థితులు, ఇంత కఠినమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి, నా తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు ఇప్పుడు. ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ మే హ్యాపన్. ఈయన ఏమన్నాడంటే, ఇప్పుడు పర్వాలేదు, ఐ హేటెడ్ గాడ్ ఫర్ డూయింగ్ దిస్ టు మీ అండ్ వాజ్ టెరిఫైడ్ ఆఫ్ వాట్ వుడ్ హ్యాపెన్ వెన్ మై పేరెంట్స్ వర్ నాట్ దేర్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ మీ.
నాకు తల్లిదండ్రులు నన్ను చూసుకోవడానికి నా తల్లిదండ్రులు కనుక లేకపోతే నా పరిస్థితి ఏమిటి అని చెప్పేసి ఆయన చాలా బాధపడ్డాడు. ఐ కుడ్ బ్రష్ మై ఓన్ టీత్ విత్ ఏ వాల్ మౌంటెడ్ బ్రష్. ఇక్కడ చూడండి ఆ రాత్రకి అది ఉంది. బ్రష్ అండ్ వాష్ మై ఓన్ హెయిర్ విత్ పంప్ యాక్షన్ సోప్, బట్ there was so much that was impossible for me. At age 10, Nick tried to drown himself in the bath, but luckily the attempt was unsuccessful. I felt there was no purpose when you lack purpose and strength. It is hard to hold on, he said, but with the help of his religion, friends and family. Religion means here the belief. Religion ఒక మతము అంటే ఇక్కడ రిలీజియన్ అంటే మతం కాదు, ఇక్కడ ద బిలీఫ్. ఒక మనం మతం అనుకుంటాం. రిలీజియన్ అంటే ఒక నమ్మకం. ఆ నమ్మకం ఏంటి? ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ. ఈయనకి వారి యొక్క మతములో ఇచ్చిన నమ్మకం, వారి కుటుంబ సభ్యులు ఇచ్చిన నమ్మకం, అలాగే స్నేహితులు కొంతమంది ఇచ్చిన నిక్ మేనేజ్ టు ఫుల్ త్రూ దే బికమ్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ సింబల్ ఆఫ్ ట్రింపుల్ ఓవర్ అడ్వర్సిటీ అంటే ప్రతికూల పరిస్థితుల్ని అధిగమించే విధంగా ఆయన వాళ్ళ యొక్క స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు, మరలా ఫ్రెండ్స్, మతము అన్నీ ఇచ్చిన తోడ్పాటుతో ఆయన బయటకు రాగలిగాడు. ఓకే. When I was 13, I read a newspaper article. Here, at the age of 8, he wanted to kill himself. He immediately rushes to his mother and he expressed the decision to her mother. But at the age of 10, he attempted a suicide, but was unsuccessful. At the age of 13, I read a newspaper article about a disabled man who had managed to achieve great things and helped others, said Nick. ఈయన 13 సంవత్సరాల వయసులో ఒక పేపర్లో ఒక ఆర్టికల్ చదివారు. ఆర్టికల్లో ఏంటంటే ఒక డిజేబుల్డ్ ఆవిడ పనులు ఆవిడ చేసుకోవడమే కాకుండా మిగతా వాళ్ళకి కూడా సహాయం చేస్తున్నారు. ఐ రియలైజ్డ్ వై గాడ్ మేడ్ అస్ లైక్ దిస్ టు గివ్ హోప్ టు అదర్స్. ఇక్కడ నుంచి ఈయన యాటిట్యూడ్లో పూర్తి మార్పు వచ్చింది. I realized why God had made us like this. దేనికోసం మమ్మల్ని ఇలా భగవంతుడు సృష్టించాడు, ఇప్పటి వరకు ఎందుకు భగవంతుడు మమ్మల్ని ఇలా సృష్టించాడు అనుకున్నాడు, కానీ ఇప్పుడు ఎందుకు సృష్టించాడో అని తెలిసింది అనుకున్నాడు. టు గివ్ హోప్ టు అదర్స్. మేము జీవించాలి, మా జీవన విధానం ఇతరులకి ఆదర్శవంతంగా ఉండాలి. ఇట్ వాజ్ సో ఇన్స్పిరేషనల్ టు మీ దాట్ ఐ డిసైడ్ టు యూజ్ మై లైఫ్ టు encourage other people and give them courage that the article had given me. చూడండి హౌ బ్యూటిఫుల్. ఇప్పటి వరకు ఈ బాధని వ్యక్తం చేస్తున్నాడు భగవంతుడి దగ్గర, ఏమని, ఎందుకు ఈ రకమైన పరిస్థితి వచ్చిందని. కానీ ఇప్పుడు అర్థం చేసుకున్నాడు. ఐ రియలైజ్డ్ వై గాడ్ హ్యాడ్ మేడ్ అస్ లైక్ దిస్ టు గివ్ హోప్ టు అదర్స్. చూడండి ఆ సెంటెన్స్, ఐ రియలైజ్డ్ why God had made us like this to give hope to others. మేము మమ్మల్ని ఎందుకున్నాం, మేము మిగతా వాళ్ళకి ఒక నావ, ఒక దార్శనికత చూపించాలి, ఒక దారి చూపించడానికి. ఇట్ వాజ్ సో ఇన్స్పిరేషనల్, ప్రేరణ కలిగించాలి. అండ్ డిసైడెడ్ టు యూజ్ మై లైఫ్ టు ఎంకరేజ్ అదర్ పీపుల్ అండ్ గివ్ దెమ్ the courage that the article had given me. What a change. It was a turning point in his life. He read the article which was published in the newspaper. That the article is about a disabled person who helps other persons. It gives inspiration. He realized మేము ఇన్స్పిరేషన్గా ఉండాలని చెప్పాడు. ఐ డిసైడెడ్ టు బీ థ్యాంక్ఫుల్ వాట్ ఐ డూ హ్యావ్, నాట్ గెట్ యాంగ్రీ అబౌట్ వాట్ ఐ డోంట్. నాకు ఉన్న వాటికి సంతోషించాలి, లేని వాటికి కోపం తెచ్చుకోకూడదని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఐ డిసైడెడ్ టు బీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ వాట్ ఐ డూ హ్యావ్. నాకు వచ్చిన సామర్థ్యానికి సంతోషిస్తాను.
నాట్ గెట్ యాంగ్రీ అబౌట్ వాట్ డోంట్, నాకు లేని వాటి గురించి నేను విచారించను అని చెప్పేసి ఆయన చూసారా. అందుకనే మనము ఇన్స్పిరేషనల్ స్పీచెస్ వింటూ ఉండాలి, ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ చదువుతూ ఉండాలి. ఒక మంచి మనం చూసినట్లయితే జస్ట్ వన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే వన్ థింగ్ టు యూ. డ్యూరింగ్ ద సెకండ్ వరల్డ్ వార్ ద సోల్జర్స్ లెట్ దేర్ హార్మ్స్ డౌన్. బ్రిటన్ వాళ్ళ తాలూకా సైనికులందరూ కూడా ఓడిపోయామని చెప్పేసి వాళ్ళ యొక్క ఆయుధాలని అస్త్రసన్యాసం చేసేస్తున్నారు. డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్ విన్స్టన్ చర్చిల్ he leads the army and he had given an inspirational speech. మనం చూసాం బాహుబలిలో మరణమా రణమా, మరణమా రణమా, మరణ ఉంచునున్నవాడు కూడా మరలా గద పట్టుకు లేచాడు. బాహుబలి మీరు విన్స్టన్ చర్చిల్ చెప్పిన మాటలు మీకు అంత వేరం స్ఫురణకు రాకపోయినా బాహుబలి ద లేటెస్ట్ మూవీ లాస్ట్లో ప్రభాస్ చెప్తాడు రణమా మరణమా అంటే ఏంటి, మరణానికి అంచులో ఉన్నవాడు కూడా కత్తి పట్టుకు లేస్తాడు అలాగమాట. ఐ డిసైడెడ్ టు బి థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ వాట్ ఐ డూ హ్యావ్, నాట్ గెట్ యాంగ్రీ అబౌట్ వాట్ ఐ డోంట్. నాకు ఉన్న వాటికి నేను సంతోషిస్తాను, లేని వాటికి విచారించను. ఇన్ ద మిర్రర్ ఐ లుక్డ్ అట్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ ద మిర్రర్ అండ్ సెడ్, యు నో వాట్ ద వరల్డ్ రైట్ దట్ హ్యావ్ నో హార్మ్ ఆర్ లెగ్స్ బట్ దే నెవర్ టేక్ అవే ద బ్యూటీ ఆఫ్ మై ఐస్. మనం 9th క్లాస్లో చదువుకున్నాం ద స్నేక్ అండ్ ద మిర్రర్. ఫస్ట్ లెసన్లో ఆ స్నేక్ ఏం చేస్తుంది, ఆ మిర్రర్లో చూస్తుంది, మిర్రర్లో చూసి దాని యొక్క బ్యూటీకి అది తన్మయత్వం చెంది అలా కిందకు వచ్చేస్తుంది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బైటింగ్ ద డాక్టర్. అలాగే ఇక్కడ అద్దంలో చూసుకున్నాడు ఎవరు మన నిక్ గారు. అద్దంలో చూసుకుని ఆయన ఎలాగంటే అందమైన కళ్ళు ఉన్నాయి, నాకు కాళ్ళు లేకపోయినా చేతులు లేకపోయినా అందమైన కళ్ళు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి ఆయన అనుకున్నాడు. ఐ వాంట్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ సంథింగ్ గుడ్ దట్ ఐ హ్యాడ్. నేను ఇప్పటిదాకా ఉన్న వాటి మీద బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తానని చెప్పేసి ఆయన అనుకున్నాడు. నాకు ఇంతవరకు ఇది లెసను. వీ విల్ కంటిన్యూ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. In the next session, we will continue this lesson. I will give the synopsis just like the attitude is altitude. The attitude means the way that you behave towards. Be optimistic. The altitude means the highest position. Here, Nick was a torso. Nick was a torso. 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 Torso means having no arms, no legs. Okay. Even though he is not having arms, even though he is not having legs, his parents decided him to send him to join in a mainstream school and provided every opportunity to become an independent man in the society. The article which he read at the age of 13, it entirely changed his life. Up to that, we will continue in the next session. The remaining part of the lesson will continue in the next session. Okay, all the best of the best.